pursuit is relentless. The moment the wolves have been waiting for. Cut off from the herd. Now it's 2 against 3. Every attempt to escape provokes a new attack. The desperate mother can only do so much to protect the petrified calf. He must learn to fight or die. Wolves smell blood. Then suddenly, a kick from the calf. In an instant, it's a whole new game. Now mother and calf move as one. But they know they must still rejoin the herd. Somewhere, ahead in the trees, they can hear the thunder of hooves. Safe, at last. A lone lion can hunt, and do it well. But a group of lions can really hunt, and do it extremely well. More prey. Result, these lions have been forced to get inventive. A mother tends to her foal. It's safer here than in the dense forest. The sweeping view she has from way up high allows her to detect predators approaching from afar. Her flight zone appears to be larger than the impala's, probably because the giraffe is a slower animal and needs more time to get a head start. Through trial and error, lions know this. They also know if they penetrate this giraffe's flight zone, she won't run. She's a mother, and she will not leave her foal behind. There's no need for an ambush or blitz. Instead, the lions come up with another plan: the siege. Ideally, this tactic requires surrounding the prey and pushing in. 2 lions will distract the mother, while a third will sneak in and drag the foal away. The lions creep close, encircling their target, blending in. The foal gets tangled in the grass and lags behind his mother. The hunters seize the moment.
The lions pull off the first phase of the strategy. But now they'll have to contend with the mother's fury. They pause and reset their positions. The foal is injured. Suddenly, a fourth cat barrels in, distracting the mother. Without her, the foal is defenseless. But the mother returns with a vengeance. Suddenly, the tables are turned. But the giraffe has made a fatal error. While lunging, her powerful hoof hits her foe. She seems to know what she's done. Perhaps fearing for her own life now, she flees. It's over. Bài thực hành, một số dạng tập tính phổ biến ở động vật. Tập tính kiếm ăn ở động vật. Đa số các tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức thần kinh chưa phát triển như loài muỗi là tập tính bẩm sinh, do nhân tố gen quyết định và không thay đổi theo hoàn cảnh. Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, phần lớn tập tính kiếm ăn là do học tập từ bố mẹ, từ đồng loại hoặc do kinh nghiệm của bản thân. Ví dụ loài báo Gepa đi kiếm ăn theo bầy, chúng bò sát đến gần con mồi.
jungle hoặc rừng đồi con mồi. Tới khi bắt được, chúng cắn vào cổ con mồi để giết chết nó. Tập tính bảo vệ lãnh thổ. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của mỗi loài rất khác nhau. Ví dụ, con cáo thường đánh dấu lãnh thổ của mình bằng nước tiểu. Nếu có kẻ cùng loài nào đó tiến vào lãnh thổ của nó sẽ có phản ứng đe dọa hoặc tấn công đánh đuổi kẻ xâm lược. Nai đực có tuyến nằm ở cạnh mắt tiết ra một loại dịch có mùi đặc biệt. Nó quệt dịch có mùi đó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác biết lãnh thổ đó đã có chủ. Và động vật còn có tập tính bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại các cá thể khác cùng loài để bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản. Tập tính sinh sản của động vật. Phần lớn tập tính sinh sản là tập tính bẩm sinh mang tính bản năng. Đến mùa sinh sản, gà chị trống thường nhảy múa, gù và khoe mẽ bộ lông của mình để quyến rũ con mái. Sau đó chúng giao phối. Con mái đẻ trứng và ấp trứng nở thành con non. Tập tính di cư. Một số loài cá, chim, thú thay đổi nơi sống theo mùa.
chuyển một quãng đường dài, di cư có thể hai chiều đi và về, hoặc di cư một chiều chuyển hẳn đến nơi ở mới. Ví dụ như ở loài cua, mùa mưa đến, chúng rời nơi ở của mình và băng qua một chặng đường dài để ra biển. Chặng đường đấy có thể có nhiều hiểm nguy. Chúng có thể bị ăn thịt bởi chính đồng loại của mình. Hoặc trở thành miếng mồi ngon cho bầy kiến. Nhưng cuối cùng chúng ta được đến biển. Hành trình di cư của đàn cua kết thúc. Tập tính xã hội là tập tính sống bầy đàn. Ong, kiến, mối, một số loài cá, chim, voi, chó sói, trâu rừng, hươu nai đều sống theo bầy đàn. Dưới đây là vài tập tính xã hội. Tập tính thứ bậc. Trong mỗi bầy đàn đều có phân chia thứ bậc. Ví dụ như đàn khỉ bao giờ cũng có con đầu đàn. Các con đầu đàn được xếp vị trí cao nhờ tính hung hăng và thắng trận trong các trận đấu với các con khác. Trong một đàn, các con đầu đàn giành quyền ưu tiên hơn với thức ăn và sinh sản. Không những vậy, trong những cuộc xâm lược, nó luôn là con đi đầu tiên. Tập tính vị tha là tập tính hy sinh quyền lợi của bản thân, thậm chí cả tính mạng vì lợi ích sinh tồn của bầy đàn. Ong thợ lao động cần mẫn suốt cả cuộc đời chỉ để phục vụ cho sinh sản của ong chúa, hoặc khi có kẻ đến phá tổ, nó lăn xả vào chiến đấu và hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ. Tập tính hôn phối thường được biểu hiện rõ rệt ở nhóm động vật có xương sống hoặc ở một số nhóm động vật không xương sống phát triển cao. Cuộc chiến tranh giành được cái xảy ra rất dữ dội ở loài rắn.
bên con rắn cái. Các con đực lao vào nhau dữ dội, để cuối cùng con đực chiến thắng mới giành được quyền ghép đôi và giao phối với con cái. Tập tính này có ý nghĩa chọn lọc tự nhiên quan trọng để tạo ra những thế hệ khỏe mạnh. Sau khi đẻ trứng, chúng thường lấy thân quấn tròn đám trứng để ủ. Những quả trứng này nằm trong ống dẫn trứng. Phôi vẫn tiếp tục phát triển nhờ chủ yếu vào noãn hoàng có trong trứng, rồi sau đó mới nở thành con. Chúng hình thành nên một loại cấu trúc đặc biệt. Nhau đơn giản, đảm bảo cho sự trao đổi chất dinh dưỡng, bài tiết bằng hệ máu giữa phôi và cơ thể mẹ. You are a giant female anaconda in Venezuela. You're 13 feet long, and you are hungry. No, make that, you are starving. And you've got your lidless eyes on the largest rodents on the planet. Capybaras. Adults can grow more than 4 feet long and can top 100 pounds. You, the anaconda, can't really see your prey all that well, but your tongue pulls in scent molecules that tell you this is the massive meal you want to swallow in one prolonged gulp. Both you and the capybaras spend most of your time in the water. And one unfortunate capybara will have nowhere to hide when you hunt it at high speed. You slither underwater, popping your head out to make sure your aim is true. The big reason you're so focused on a satisfying meal is that you're about to mate, and only well-fed snakes breed successfully. Once you get pregnant, you won't eat again until your babies are born 7 months later. So you'd better stuff yourself to the scales now. These birds can save themselves, but the capybara, well, it's a goner. Anacondas don't poison their prey, they ambush them. They bite, then coil around and crush the surprised creature to death. Your death grip is so fierce, the victim not only can't breathe, its blood can't circulate. You've suffered for this meal. The capybara took a bite out of you. But you get the last laugh when your elastic jaws begin swallowing your enormous victim head first. Your last meal before mating has taken 6 hours to ingest. Not digest, just get it into your gut. The digestion takes several days. After that, you'll be fit and full, ready for that successful breeding.
You're about to witness one of the most bizarre pieces of defensive weaponry ever devised by Mother Nature. Has there ever been a weirder use of an eye socket? Or of blood? This bloody lizard lives near saguaro trees in the Sonoran Desert in Mexico. A bird drops saguaro fruit for the harvester ants to munch on. And in turn, the regal horned lizard munches on the ants. The ants make it their business to fight back, looking for a chink in the lizard's body armor. Unfortunately for the ants, the regal horned lizard has a sticky tongue with pretty good aim, and it's immune to ant venom. And its body can actually get all the moisture it needs from the ants, which make up 90% of its diet. Just as the ants are stalked by the lizard is stalked by a coyote, the next link on the food chain. The coyote is fast, deft, and determined. The lizard finally has a reason to deploy its doomsday weapon. That swelling below the lizard's eye isn't a tear duct. It's high-octane coyote repellent, aka blood. Let her rip. Blood pressure builds up to the point where the lizard can actually shoot blood out of its eye with the precision aim of a sharpshooter. And yes, it's nothing more than plain old blood. The coyote wisely retreats to find a less feisty meal. Game, set, match. Victory to the blood-squirting regal horned lizard. How hot is it here in the Namibian desert on Africa's southwest coast? So hot that this shovel-snouted lizard has to thermoregulate. It lowers its entire body temperature by letting heat escape through its lifted feet. Drought is the constant enemy. Water is precious,
When the early morning sea fog rolls in from the South Atlantic, the water turns to dew. And resourceful animals like this Peringue's adder drink the water droplets off its own skin. Then it's time to look for food. Ever wonder how a viper like this one manages to motor across the hot shifting sands of the desert? The Peringue's adder does it by lifting most of its body off the sand. This is called sidewinding. And this sidewinder has turned it into poetry in motion. This lizard has buried itself to escape the sun. But once the adder appears, the lizard beats feet out of there. Scurrying beetles catch the lizard's attention. The chase is on. Lizard versus beetle versus adder, who adopts a cunning hunting strategy. Let the prey come to it. Burrow into the sand and get ready for an ambush. It wriggles into the hot sand until just head and eyes are exposed. The lizard, looking to devour the beetles, but gets devoured itself. This is now an ex-lizard. The Peringues follows strict desert serpent etiquette and consumes its meal head first. The pitiful beetle is the target of a marksman that stalks the tropics of Asia and Australia. The archer fish, one of the few aquatic predators that can hunt prey outside its element. On average, it grows more than 6 inches long. But it can hit a target over 5 feet away, from tiny bugs to small lizards. It forms a tube with its tongue, then squeezes its gill covers to fire. A jet of water shoots out along the roof of its mouth. By positioning itself directly under its prey, it minimizes the effect of refraction of the water. Anyone who has ever tried to spear a fish knows the surface refracts your aim, but not the archerfish's aim. It can even gauge the weight of the target to calculate how much water to fire. A shot typically packs 10 times the force a bug uses to hold on. Her patrol route takes her along the sandy fringes of the rocks, for it's only in the sand that she can hide effectively. Her young are born with this ability, for until they're grown, it's their primary key to survival. They're also born with an instinct to strike out on their own as soon as possible. Quite by accident, this one lands between a pair of jawfish. And for the moment at least, that's the end of his explorations. Jawfish are short-tempered little scavengers whose habit is to dig a burrow in the sand and then build a protective rampart of rocks and shells around the entrance. By himself, a jawfish is peaceable enough. The trouble is there are 2 of them and only rocks enough for one. They've both been working hard for some time now, yet their rock piles haven't seemed to grow at all, and each one is getting suspicious of the other. So
So far, their timing has been perfect. And although the threats and accusations have been flying, neither one can prove a thing. This time, there's no doubt.